Καλησπέρα. Ένα σχόλιο για το σημερινό αγώνα, την εμφάνιση της ομάδας και για το αποτέλεσμα. Well, good evening, first of all. Of course, not what we expected. Like I said already for OMONOIA TV and for the TV, that football consists of many things and many details, and goals, cards, injuries change the games, and we had today all of that in our game. First of all, injury, then okay, fine, we reacted. Red card, fine, we reacted. Goal we scored, we reacted in a negative way. That is disappointing. I think we put ourselves in a very good position, even with 10 against 11. And for me, we dominated it first half, we dominated second half. First half, maybe, okay, opponent really parked the bus and it was difficult to find the spaces, but it was some moments, it was some shots, and I had no doubt that in second half we're gonna score. Of course, when to play 10 against 11 is not easy in modern football, and even then, we had possession, we had shots, we were the ones who scored first. But then probably because of the constant context for this game, fans, and because you play 10 men, you maybe become too emotional, and we conceded, I believe, really cheap goal. And again, to score second, I believe we had some moments, even clearance from the open goal with one of the last corners, but didn't find the second opportunity. Σίγουρα δεν ήταν αυτό που περιμέναμε το αποτέλεσμα. Το ποδόσφαιρο σχετίζεται με πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα γκολ, κάρτες, τραυματισμούς. Όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν ένα αγώνα. Όλα αυτά ήταν εναντίον μας σήμερα. Ξεκινήσαμε με ένα τραυματισμό, μετά είχαμε την κόκκινη, σκοράραμε, όμως η αντίδραση μας ήταν αρνητική. Κυριαρχήσαμε και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο αντίπαλος αμυνόταν μαζικά. Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Είχαμε τις στιγμές μας και στο πρώτο ημίχρονο. Ήμουν σίγουρος ότι θα πετυχαίναμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι εύκολο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να παίζεις 10 εναντίον 11. Όμως είχαμε την κατοχή, είχαμε τελικές προσπάθειες, καταφέραμε να σκοράρουμε. Ήμασταν λίγο περισσότερο συναισθηματικοί από ό,τι θα έπρεπε μετά το 1-0 και δεχτήκαμε ένα εύκολο γκολ. Αλλά ακόμη και μετά το 1-1 είχαμε τις δικές μας ευκαιρίες στο τέλος που μπορούσαμε να πετυχαίναμε δεύτερο γκολ. Coach, χαίρετε. Η Ομόνοια, εκτός το παιχνίδι το σημερινό και το προηγούμενο με το Παραλίμνη, ήταν αλάθαστη στο Γασιπί και στα δύο θεωρητικά τελευταία πιο εύκολα παιχνίδια από τα προηγούμενα την είδαμε να μην καταφέρει να πάρει την νίκη μέσα στην έδρα της με τον κόσμο της. Τι θεωρείτε ότι πηγαίνει λάθος, μήπως είναι η πίεση από τον κόσμο, η ομάδα δεν είναι σε καλό φεγγάρι, είναι οι τραυματισμοί, και αν μπορεί να μας πει και έτσι λίγο για τους τραυματίες, σε ποια κατάσταση είναι. Okay, thanks for the question. I think that's a good question that really forces you to reflect and to think why this is happening, because I think both games are maybe a little bit similar, because, okay, Paralimni, we were maybe shocked a little bit when we didn't win, because we dominated, we created a lot of chances, and we failed, and today it's a similar story, but again, you look at the context of the game, how the game went, and again, look, I'm coming, have more than 300 games in my career, but really I probably never seen in these situations that you go to attack and your strikers in less than 10 games receive 2 red cards when you're attacking, when you're going forward. If that's, defenders for tackle, for last hope foul,
I don't know, like jumping, elbowing is another story. Now we go into attack, we lose the ball, we get red card. Couple of games later, same situation happens. I really don't know how to explain that, and that really makes me to think and to try to find the solution. Where is the psychology? Where is the focus? Where is the decision making? Where we're doing a wrong thing? Should we stop and forbid to dribble in own half or at halfway line? I really need to think about that, because 2 games, anorthosis, and today 2 red cards, and both games will lose the points. Apart from that, I think we in the process. Even today, the players show great commitment, and the reaction at the end from the fans, I really believe is not deserved, because those players, they put on OMONOIA shirt and they play for OMONOIA, and they really care about OMONOIA, and how they were fighting till the end of the game. Everybody gave absolutely everything. Yes, it did not happen. Yes, okay, coaches' mistakes, you know, like that's another story. But the players, they gave absolutely everything, and I think that reaction is not deserved. Σε αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Θα πρέπει να σκεφτούμε, να βρούμε τους λόγους γιατί. Ήταν και τα 2 πανομοιότυπα παιχνίδια. Με την Ένωση ήταν ένα σοκ το αποτέλεσμα, καθώς κυριαρχήσαμε, φτιάξαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, και σήμερα ήταν περίπου το ίδιο. Έχω στην καριέρα μου περισσότερα από 300 παιχνίδια και δεν έχω δει ποτέ συνθήκες σαν αυτές που ζούμε τώρα, δηλαδή να είμαστε στην επίθεση και να δεχόμαστε κόκκινες κάρτες. Μπορείς να το δικαιολογήσεις όταν είναι αμυντικός, τελευταίος παίχτης ή ένα χτύπημα καθώς αμήνεσαι. Όμως ήταν 2 φάσεις που επιτεθόμασταν και δεχτήκαμε τις κόκκινες κάρτες, και αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα πρέπει να βρω την λύση γι' αυτό. Ίσως είναι η ψυχολογία, ίσως είναι η συγκέντρωση, ίσως είναι η λήψη αποφάσεων. Πάντως χάσαμε βαθμούς και στα 2 αυτά παιχνίδια. Οι ποδοσφαιριστές έδειξαν αφοσίωση σήμερα. Η αντίδραση του κόσμου στο τέλος θεωρεί ο προπονητής ότι δεν άξιζε στους ποδοσφαιριστές. Ενδιαφέρονται για την OMONOIA, τα δίνουν όλα για την OMONOIA. Τα λάθη είναι του προπονητή. Οι παίκτες τα έδωσαν όλα και σήμερα, και δεν τους άξιζε η αντίδραση στο τέλος. Ένα σχόλιο, η OMONOIA δέχτηκε ένα εύκολο γκολ σήμερα, σε μια φάση που δεν δέχτηκε πίεση. Συνέβηκε ξανά και με την Ένωση και στο παιχνίδι με την ΑΕΛ, δεν κάνω λάθος. Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο στα τελευταία παιχνίδια. Ένα σχόλιο γι' αυτό και που εντοπίζει το πρόβλημα και πώς μπορεί να διορθώσει. The reasons. What are the reasons? They did not defend well enough in the penalty box, and today again is you watch last game of OMONOIA 29, how they play against Paphos, and you see how they created good moments and how they scored the goal. You show, you point, you train. Today you go exactly the same, cross from the same side, touch. Player on the first post, player jumps on the second post, is a goal. So as much as you can do, you work on the training pitch, and again I believe today, like for me, this that we conceded so fast, it was purely emotional and psychology, because I believe we did a good job at halftime. We had a belief. We really had a belief. I think that was visible from the first minute in the second half, when you're coming in and how you played in the second half. And from the first minute, players knew what to do. They were aggressive. I think we shocked the opponent, because in my opinion, they came out in the second half and they believed that, okay, now we're going to play and we're going to find those moments and we're going to find openings. It didn't happen at all. We can count on one hand finger
on fingers of one hand how many times they come close to our penalty box, and the shots was not there. And then we scored the goal, and as I say, emotions were maybe too much, because wow, we believe we're winning 10 against 11, and one lapse of concentration was enough. And again, on the other day, those goals would not go in, or goalkeeper saved, but at the moment is going those situations against us. But I really have confidence in this group. I really believe in those players, and I believe we can turn the things around, because what they did in the second half, how they played, how they run, how they fought, and that really gives me a lot of confidence about this team. Εντάξει, ο προπονητής αναφέρε ότι ο λόγος που δεχτήκαμε αυτά τα 3 γκολ ήταν διότι δεν αμυνθήκαμε καλά. Για παράδειγμα, δείξαμε πώς η Ομόνοια 24 Μαΐου πέτυχε τον γκολ απέναντι στην Πάφο. Το δείξαμε στην προπόνηση, το δουλέψαμε στην προπόνηση, και όμως δεχτήκαμε ένα παρόμοιο γκολ σήμερα. Δουλεύουμε στις προπονήσεις. Θεωρεί ο προπονητής ότι ήταν περισσότερο τα συναισθήματα μας που παίξαν ρόλο στο να δεχθούμε το 1-1. Κάναμε καλή δουλειά στο ημίχρονο, στην ανάπαυλα του αγώνα, και αυτό ήταν ευδιάκριτο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Από το πρώτο λεπτό οι ποδοσφαιριστές μπήκαν με επιθετική διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Ήξεραν τι ήθελαν στο γήπεδο, το πίστευαν, και επανέλαβε ότι ήταν μια στιγμή έλλειψης συγκέντρωσης και ότι έπρεπε να ελέγξουμε τα συναισθήματά μας καλύτερα μετά το 1-0. Όμως και πάλι ο προπονητής σημείωσε ότι αυτές οι φάσεις μπορεί να γίνουν και να μην μπει γκολ, όμως αυτή τη στιγμή όλα είναι εναντίον μας. Όμως πιστεύω στους ποδοσφαιριστές, πιστεύω σε αυτό το σύνολο, το τι μπήκαν και έκαναν στο δεύτερο ημίχρονο με κάνει να νιώθω αυτοεπίθεση για αυτό το σύνολο, για αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Coach, last question. If you can tell us about the injury players, about Versaligo and Jovetic, and also if Bezos is in a condition to play Against who was the first name? Simic. Simic. Okay. Well, I believe Simic is the closest one to come back, and I hope that beginning of next week he will start to train with the team. And Jovetic, I hope, is also will come close. And about Semedo and about Koulibaly, I cannot answer because I still don't know the verdict from the medical staff. But it seems that maybe it's not good. I think for some time we're gonna lose them. And Bezos, yes, he's on the bench. He's waiting for that moment, and unfortunately it didn't come today because the game dictates also the substitutions, how to strengthen the game, what to do. And I believe that in this situation, what we had today, that Roma needs maybe a different game to make his comeback and to build his fitness and his confidence, because as I spoke in one of the press conferences before, after such a lengthy period and after such an injury, it is not easy to come back and to start playing, and we need to be patient and we need to support him a lot. And I believe in one of the nearest games this will happen, but unfortunately it didn't happen today. Ο Σίμιτς είναι πιο κοντά από όλους στο να επιστρέψει. Ο Γιώβετιτς ελπίζω να είναι και αυτός κοντά. Όσον αφορά το Σεμέδο και Κουλεμπαλί, δεν μπορώ να πω κάτι ιδιαίτερο, καθώς πρέπει να δούμε με τις ιατρικές εξετάσεις. Δεν φαίνεται εκ πρώτης καλό. Όσον αφορά τον Μπέζους, θα περιμένουμε αυτή τη στιγμή που θα μπει ξανά στο γήπεδο. Σήμερα, λόγω της εξέλιξης του αγώνα, δεν ήρθε αυτή τη στιγμή για να μπει. Ίσως χρειάζεται ένα διαφορετικό παιχνίδι για την επανεμφάνιση του, για την επιστροφή του. Έρχεται από μεγάλη αποχή για σοβαρό τραυματισμό και πρέπει να έχουμε υπομονή μαζί του και να τον στηρίξουμε. Thank you very much, guys.